At yuta na po king kadwampulot siyam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Yabi tala po king panalangin tamo para king kapasalamatan ng Lisa Dayaw, Yeng Ilagan, Luisa Tulio, para king kapasalamatan ng Aldoneng Kebaita ng Jeronimo Kergalang, Isaac Valencia Jr., para kayong 86th birthday, Angelina Miguel, Lian Lagason, Jeremy Jem Almario. Para king personal na kay donanan Joel and Ann Soliman and family, Carla Alvarez, Phil and Janet Castro, Desdes Nakpil Alvarez, Ron Silveray, Vic and Del David and family. Para king malagwang kapaldanan ng Gerald Amameda, Eduardo Manuel, Benjamin Endeva Esteban, Elaine D. Cruz, Francia Damiana Bansil, Conching Galang Malonzo, Noel Torno, Victor Padua, Aishan Ocampo, Gloria Manalili, Virginia Bondok, Ernesto Godoy Silva, Ernesto Dizon, at dingagang kakaluguran at kamag-anak amasakit.
Para kingalanganggang kapainawan ding kapatad Ameyango Nabie, Rikma Ocampo, Evansida Ocampo, Eduardo and Herona and Edgardo Mamawal, Elizabeth and Artul Amameda, Rodolfo, Teresita, Leonora, Jaime, Romeo Garcia, Sister Remedios Basilio, Democrito Aison, Nomeriano Dungka, Vicente Roque, Eduardo K. Galang Sr., Elizabeth Bonus, Leon Estela, Agapita Valencia, Carmelita Sunga, Arturo Yalong, Manix Paul Almario, Martin Angeles, Dennis Hernandez, Fredes Mindao Silva Bantug, Maria Teresa Morales, at ding sa Blangkaladwaking Purgatorio. Talakad tapong yeni at makyabe kindalit apamuklat. Balayana talatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo ang Ginoo, kaya ng pagkayapan, kaya palabungan, kaya pabanalan. King Legioning pa, paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Maya pa sisilimpo. maya pasisilim po among, Gampanan tamo ing kayausan ing Diyos king balang metong kaya katamo. Balang metong kaya katamo, inaus na kata ning Diyos at intang bokasyon. At paras ning kay akalingwantang makibat o ning kay dakal tagagawan. Opo, taliwala rin pakibatan tamo. Mangyat tamong grasya king misang iti. Bantunepin making makabaldugan ing kaya katamong misa. Karing panahon, may kasalata mo at may kulang. Nga tangan po, magkupisal ko kin Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong biniya, king isip, amano at dapat, at may aliwang kakulangan, ulinita, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablangangel ang Pong Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko kin Diyos a ginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan ng katamot, king pangapatao, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala rin kaya katang intensyon at panalangin kay misang iti. Oik paming mayupaya, bustan mong ing sala ni kaya kang katutuan, yang mantabe kaya kami painturo kaya ka, king kayarian, huli yamu ing bukod, tune sala kaya tiking yato. Kristiyano yung lagyumi, at ing ebanghelyo yung kaya kaming kakatula, manano sanang ing lugod mo, yubog na kami agpang king kaya kaming pangayawos. Itiyadwan me, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambya mo ng banal Espiritu, metong mo king para Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Magisabi kong mayap kaya kayo. King mibiyebe ko sana, agpang king sukat ng daptan, ding inaus ning Diyos. Magpakumbaba kayo sa maganaka, mapibabata at misopsaw
kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong, ay bat, king espiritu, king kapamilatana, ning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamo ing katawan, at metong yamo naman ing espiritu. Antimonong makananong, metong yamo ing kapanayan, ake kayong keyaos. Ating mong metong agino, metong akasalpantayanan, at metong abinyag. Metong yaing Diyos, at igpatayangan. Ya ing makiupaya, darapat king kapamilatanda, ing ring sablang manatili, karing sabla. Ingamano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. dalit apakibat, ing pakibat tamo po. Ginoo, itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Ginoo, itiyeng balayan, asabik manakit king lupa mo. Ginoo, itiya ing balayan, asabik manakit king lupa mo. Ing sabla, bandining Ginoo, pati na ing sablang atyo king yato. Bandine ing meto sikluban, at ing sablang keti manuknangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigik ne talakad, libutad ning dayat malat. Ginoo, itiyeng balayan, asabik manakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid, lungob king banal ng templo. Ya itang maki malinis agamat, itang emagnasa king dewakan, at emagsalitang kalaraman laban kay numan. Ginoo, itiyeng balayan, asabik manakit king lupa mo. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan la ugali, ring taong magdulap king Ginoo, ding lalapit king Diyos ng Jacob. Ginoo, itiyeng balayan, asabik manakit king lupa mo. Talakad tapungeni, pangparangalan, ing maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkan sa Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Nga ng Jesus karing tao, neng sasabihan niya yung akakit, yung makapal yung lulam, king albugan, agad yung sasabihan muran, at makanyan mo naman mapalyari. At nung tutsuping angin king mauli, sabihan yung datanging silangan, ing makanyan pin, ing mipalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ing tanda ning banwa tiyatu, bakaw teyo balong denan kabaldugan ing kasalukuyan na panahon. Bakit ay atulan dili ing matulit asukat taptan, nung delom na ka ning husgado, makipagareglo ka ngagad, king migdalong keka, kabang atimpang panahon, magkang itaglus na ing dalum na, at ibiyada ka ni King West, at ibiyada ka ning West ka ring pulis, at yung pulis sukul da ka. Sabihan ko keka, eka milwal ka rin kabang eka makabayad hanggang king katatawlyan na sentimo. Ing maya pabalita, kaya katang kaligtasan.
Kapuriang keka o Kristo, lukluk tapot makirandam king umilya. Kilagyo ni Igpang paninganak panimbalan ng Espiritu. Amen. Vocare. Ingaus. Dakol. Bokasyon. Nga ng San Pablo, Karintao Peso. I urge you to live in a manner worthy of your calling. Ausan da kayo, magsabi ko kay kayo, mibiye kayo, agpangkingge kong kayausan. Balang metong kaya katamu at ilang kayausan. Balang metong kaya katamu, miga kabaldugan imbiyetamu, potang tututuanan tayo, yung kaya katamong bukasyon. Metong kang pengare, metong kang tata, metong kang talaturo, metong kong pare, metong kang talasuyo, king kaya katamong barangay, o king kaya katang gobyerno, metong kang doktor, o meto kang magobra para karimbale, king miyaliwang paralan itangan po at intang kayausan king kasalukuyan. The call is always there. It remains. Eya mama ko, dapat tayong pakiramdaman. We should listen to the call. At dapat tayong kilalanan ninyong mamaus. E mupuit ang kilalanan tayong mamaus at balutamong mayaus tamo nga naping Bishop Ambo. It is not enough to listen to the call. We should respond to the call. Emu sapat balo mo'y mayaus ka. Ing maulaga, makapakibat tamo, kingaus. Balo me dapat ing mamaus, mangyena po ngeni, marakal na pong advertisement, madakal nang kukuha keng atensyon mo, keng oras mo, keng panahon mo. Potang mangye, bahalo ning mamaus kaya ka, dapat kilalanan mo, nining mamaus. Potang mga di ka, when you pray, when you have time to pray, when you go to Mass and to church, you enter into communion with the one who calls you. Maging yang malino yung bukasyon mo, potang malalam ka, pamiugnayan kayong mamaus kaya ka. Iti ayam milalako, dapat tayang luguran. King meto nga lugar king Japan, at ilang sa na cluster of islands, the southernmost islands of Japan, ingaus na po Okinawa. Okinawa, Japan, are clusters of islands. Alayo po kita sa sentro, kalupan ng Tokyo, o kaya the modern Osaka. Alalo po ka rin, natsula kita ang pekalalam. At ka rin po, atin lang metongas, atin tang salita, ala karela, ede balu. In fact, they are part of those 5 blue zones of the world. Ito sinabi ng lugar tamo metong yung blue zone, buri sabihan, den tao, mabibiela more than 100 years old. Akit ming matwa, 95 ya, magluto ya. Akit ming matwa, 92 ya, mamatsyandutong. Akit ming matwa, 100 years old ya, makyalong ya karenga puna. Long quality life. Elay tang mabiyeng dinalan lang niya ita makyalipo. Mabielang magitalang mitam, at ilang Diyos, at ilang komunidad, at ilang pamilya. Pero at ilang meto nga biye, aneng kaya kita yung biyeda, tuloy-tuloy ya. Eya putot-putot. It's never segmented. Baliya po itang metong salita, alakren. They do not have in their vocabulary the word retirement. Karela, alang retirement, karengis lang ita. Imbiyeda metong yamu, tuloy-tuloy yamu. Yan yung kay, may kakakrisis na, mag-retire na ako uli. O mag-retire ko maranon. O kaya may kulang ko serbisyo, kulang nga na akong panahon. O kung may katipon, imbiyeda po, tuloy-tuloy. Actually, kaya ni Pilipinas, makanyan mo naman eh. O tiyo ko nandeng magsasaka. Deng Hortilano. At ina ko nga kasabing Hortilano, retired na akong Hortilano. Anali!
May naging akong kalpinterong sabihan na, retired na akong kalpintero? Hali, hanggang agyuda. Retired na akong manasan. I am a retired fisherman? No. As long as you can do it, you continue to do it, and you do it with your family and community. Because retirement is a corporate term. It is a term of an organization for hiring. It is an HR, human resource department term. But it's never part of our life to see our calling as a continuation. I can maybe retired officially as a priest. Pwede ko mag-retire as a priest officially from the organization that I'll be not given assignment, but my vocation, my calling, in kayausan ko, pareho yarin. Tuloy-tuloy. I can continue to pray. If I can continue to listen to confessions. If I can still do what I have to do as my calling, then it will give purpose to my life. Before the COVID, I think around November, I met a British man. He retired from London with his Filipina wife, and they stayed here at Decca. Decca is a big subdivision near Clark. It is part of our parish here at the Holy Cross. And I blessed their house, and the British man was very excited to talk about Philippine life. It was his first time to be in the Philippines. It was just a few days. And he told me he used to be a fireman. Dati pong, ano fireman? Bumbero sa London. And he knows his life. That is his vocation. That is his calling. That is his way of life for many years. You know what struck me when he said to me, Father, I want to discover a new meaning in my life today. A new purpose. Otherwise, I will be bored here. No? Ang sinasabi niya, gusto kong magkaroon ng bagong kahulugan at bagong misyon ang aking buhay dito sa Pilipinas. I'm no longer a fireman, but I hope I will find a new purpose and a new meaning in my life. You know, I'm very happy for that man. I wish to meet him again and maybe say, hello, how are you? How's your vocation here in the Philippines? Kasi po, maybe I expected him to call, Father, where are the pub here? Or where are the biggest supermarkets? Or where could I find my British supplies? No. He was talking about a beginning of a new purpose. This is calling. When you respond to your call, there is nothing boring. Walang oras, walang araw na sasayang. And this, my dear friends, is what Paul is telling us. I urge you to live in a manner worthy of your vocation, your calling. Sana mabuhay tayo ayon sa panawagan ng Diyos sa atin at hindi ito magbabago. It may differ in the situation we are in, like the light part in the gospel. You should not only read the stars or the clouds or the weather outside, but Jesus tells us to be able to see the meaning of the situation, to interpret ano ang panawagan ng panahon para sa akin. How can I become a relevant priest, a meaningful leader in our community, where I could participate meaningfully in our life according to my vocation? Meron po akong inaangahan na teacher. Ang pangalan niya po, Onofre Pagsanghan. Ang tawag sa kanya sa eskwelahan at saka mga estudyante niya, Pagsi. Ngayon po, si Pagsi, 90 years old na. The last time I met him, he was around 83 years old, 83 years old. More than 7 years ago, he became a speaker among us. And he was a teacher in Ateneo. In Ateneo, the president, they're already retired.
The deans, they are already retired according to the mandate of the school's HR definition of retirement. Pero si Pagsi, he was still hired as a teacher, no longer teaching students, but he was there as a teacher, inspiring young teachers, inspiring teacher who may be struggling. Makita mo pa lang, you will be inspired with this energy. 83 na po siya. When he talked more than 2 hours. He was walking and telling stories, and he was singing. And then we offered him before his talk, Sir, do you have a PowerPoint? Meron ho ba kayong presentation? Can we help you? We have an IT person here. We can prepare your presentation, PowerPoint. He said, wala naman talaga eh. Sige, I'll talk to your technical person. Siguro nahihiya lang to say no. Alam niyo po, wala man talaga pala siya presentation. Kasi sanay siya yata sa blackboard. Pero nilagay niya dun sa aming presentation, we are more than 400 teachers in the university. Nakalagay lang doon for 2 hours. Ito po yung nakalagay sa kanya. Love your vocation. It is the meaning of your life. Mahalin mo ang bokasyon mo. Ito ang kahulugan ng buhay mo. This is your calling, this is your identity, this is your meaning. Pag tinalukuran mo ang tawag ng Diyos sa iyo, I doubt if you ever find meaning and purpose in every day. I pray that we continue to live up to our vocation. Not only ambition. Ano po yung diferensya ng ambisyon at saka bokasyon? Kunyari, nung bata tayo, I want to be a priest. I want to be a lawyer. I want to be a teacher. I want to be an architect. I want to be a pilot. That is ambition. Ambition is what you become. Kung ano magiging ikaw, no? That is ambition. And that's beautiful, to have an ambition in life. And for students to have their dream and ambition, what they want to become. Pero ano naman po yung bukasyon? Bukasyon, maybe I could say, vocation is what others become because of me. Kung ano ang nagiging ang iba dahil sa akin. If ambition is what I become an engineer, I become a doctor, I become a priest, I become a teacher. What I become, that is ambition. But vocation is what others become because of me. Nang bokasyon hindi po para sa iyo o para sa akin lamang, na sana sa aking pagkapare, sa iyong pagka-teacher, sa ating pagkaroon ng magulang, anong nangyayari sa iba dahil sa atin. May we live in this manner. Sabi pa po ni Saint Paul, live with humility, with gentleness, with patience, bearing with one another through love. Meron po akong kaibigan na nagbigay po ng seminar sa aming mga pare. Taga Iloilo po siya. And she gave us a talk. Ako naman po, ang trabaho ko noon sa mga seminar naming mga pare, sidekick po ako ni Bishop Bobet. Si Bishop Bobet, siya yung in charge sa formation at saka seminar ng mga pare. Ako yung kasama niya sa committee. So pag may bisita kaming speaker, we give them lodging, we prepare their papers, we join them for their meals, we help them prepare their seminar. At yung isang gabi, one evening, kasi 1 week po yung seminar namin, binasyal ho namin dito sa Angeles, nag-dinner kami in one of the restaurants here. Sabi nung aming speaker, Father Deo, Bishop Bobet, is it okay that my daughter would join us for dinner? Kasi nasa Manila siya. And I flew directly from Iloilo
and I never met her. No? Sige, yes, so of course, we'll be happy to meet your daughter. No? So habang nagdi-dinner po kami, dumating yung daughter niya from Manila, and we had a wonderful dinner. Then nagkape-kape po kami. And then I was just curious. Sabi ng mami mo, doktora ka. Yes, Father, I'm a doctor. Sabi po nitong anak niya. So you were practicing your medicine, your profession here in Manila? No, Father. I practice my vocation, my calling as a doctor in Iloilo. But nasa Manila ka? Siguro you are attending a seminar or maybe an upgrading, schooling. No, Father. 10 years na po akong doktor. And you know, being a doctor is very good, especially in Iloilo. Maganda po profession ng doktor. Kaya lang po, Father, after 10 years, nagbalik po ako dito, nag-volunteer po ako uli sa Payatas. Alam niyo po yung Payatas? It's one of the more challenged community in Manila. Marami pong mahirap doon at that time. Kasi po, Father, una kasi hindi naman ako nagdodoktor eh. Hindi naman medicine ang aking bukasyon o aking buhay. Pero nung in-expose kami ng mga teacher namin sa Payatas, nakita kong kalagayan, I felt I wanted to help them in a way more than my original course. And then I said, I want to be a doctor for them, for the poor. Kaya alam niyo po, I came back here after 10 years in Luzon to visit the slums, the poor of Payatas. Because it is here that it all started why I am a doctor. I call it vocational motivation. I would like to be refreshed, reminded, and strengthened by my original motivation. We call that vocational motivation. Kumisan kasi, pag matanda ka ng pare, matagal ka ng teacher, matagal ka ng lawyer, matagal ka ng in your profession, matagal ka ng doktor or whatever you're doing, sometimes you begin to take for granted what we celebrated many, many years ago. When we forget our original calling and we get lost about the daily concerns, the urgent concerns, and the different details of life. My dear friends, let us live up to how Paul, who is a prisoner of the Lord, say, I urge you to live in a manner worthy of your vocation. Bibibiyeta mo po ang makayakpang kingkekatamong kayausan. Vocare, kinlagyuning igpa, paninganak, panimbanal Espiritu. Amen. Talakad ta po. Oy pa, dakal laring tanda ay pagkalumuke kami, ban abalumi ing kaburian mo. At ngami pong manalangin, ginudinan mo ke sala, ban abalumi ing kaburian mo. Ginudinan mo kayong sala, banga balumi, ing kaburian mo. Para king Santa Iglesia Katolika, yasanay maging mayayakit at tanda, para karing sablang tao, bangakit daying misusundo ng obra, king kaligtasan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng sala, ing abalumi, ing kaburian mo. Para karing sablang pamuntok politikal, akit dosaring tandanig panahon, ako kulayit para king kalayan, katarungan panlipunan, mi pante-pante makataong katuliran, para karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi, ing kaburian mo. Para karing daralan kasakitan, ingkarelang aklis para sawop at lugod, dandamandasa at tanggapanding pararang tao,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi, ing kaburian mo. Para kay katangan, akit talasana at damdaman, ding tanda ababenin Diyos kay katamo king kalikasan. Kimbie, karing kapalyarian king aldoldo tang pamibebe. Akilala tala naman sana, ring tanda aparatita, king metong at metong, king pamagnasatang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi, ing kaburian mo. Tanggapan sana ning Ginoo ing kapasalamatan daring pamisa, yurino sa naging kayaryan ng maligaya, ring kaya katamong kapatad, ame ang uwabye. Ipakalam na saning kapag nasan daring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, banabalumi, ing kaburian mo. Ngeni adon tamo yung sarili tamong kapagnasan. Oy paming at yubanwa, ibuklat mo ring puso mi banakilala mila ring tanda ayalang patugot para lamo king metong at metong kay kami ban kay kaming yato maging yang lalo yang masanting pituknangan tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing loteriya ning Eucharistia. Malukang anak mo, Tiyungen niyarak mo, tinape at talang, karelang yayampang, bunga ni pagan, isip at lugod, gawan mong matapang, ayining anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tatu. Tanggapan san Ginoo itindawong karinggamat mo, king kasaplala at kaligaya ning kiyang lagyo, at king kapagnasan Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mula reting kaya kaming ngayon, mananasan ng iting sakripisyo, king kapurian, padalisaya na kami pusot kaisipan, at gawa na kayong parating masigasig sumuyo keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginom manatili kaya kayungan, At kaya kan timurin, yat nayo ring pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepen karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kayang binayo yung sablang bagay, dininan mo kayang andake, king kaganapana. Bistaman Diyos siya, ninubas na yung kayang sarili, banking kaligayan kapamilatan ng daya na mibubuking krus, inatad na ing kapayapan, king yato. Ulinita mi parangalan niya babo daring sablang lelangan at meging pagmulanin ning biyeng alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya, kambe daring sablang koro ring angel karin banwa, daralit min kaya kang ligaya lan makyabe king alang tuknang dang pa mamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Upaya mitnuyay manwa at inlabwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas katasan nuan yung daratang kilagyo ning Ginoo. Hosana
king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang kataon at daya ni Ginoong Jesucristo. Bayan mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan amidawon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, ni Cristo Medea, at datang yapan. Inyang yan gaganakan mo igpain kamatayan, pamanyubli na mebian ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kamting meto ng Banal Espiritu. Ganakan mo igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang malugod na susuyo, magobra, kay kaming samban, kay kaming komunidad, makibat king karelang kayausan, lalo na king kayausan ng panahon, at hanggang sasaw, king kay kaming parokya, kay king Banal Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang meyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon, puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. Amen. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning Banal Espiritu, pupuriyan dagat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, karing amanong, tiro ng Jesus kay katang. Ipamiat banwa, misang banyilagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamitwang ilog mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwang ilog mo, ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasalak
ke kami, emu ke ipay, sa waking tukso, nune ikabus king marong. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulo parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapadanigan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalanganga. O giduming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan babayo ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugut at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayo ngan. At kaya ka ang timurin, Pasyag tapo yung miga kametong tamo, king kayausan ng kapayapan. Kapayapan po kaya ko ngan. kapayapan po. Kapayapan po kaya ko ngan. Kordero ng Diyos, amilalakog kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakuking kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakuking kasalanan ng yato. Ibiyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y Kordero ng Diyos, Nyo Jesus, ang milalakoking kasalanan ng yato. Nuan laring mayaos, kingapunan na ng Kordero. Ginu, kumatampang pabalaos kaya ka. Dapat yag kasmi nga manumot, kumayap na ako. Dapat ng espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyu ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bage, at pagnasang ko, intanggapan da ka. Dapot, impawlina ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at makisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing magkawani ko keka. Amen. Ing ginuyang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Ing ginuyang pasto ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karin ako tatarian ya impasto ko, ya Ginoo ko, ya kabon imbandi ko, ing Ginoo yang pasto ko, yang mangapno king kakulangan ko, kapilan man,
pagisanan uling sabla kaya manibatan. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kakaniting pamangailangan mi ban ipagluwalo mo kami laban kanitang coronavirus na marakal na inangubye at marakal yan naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi kalam mo para karing sablang tao amiyatasan ban panigaralan ng panibata niting virus gawang masampat a paralan ban naiwasan impamikalat na niti ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan nyo lapuring kaisipan ng ponting gamat daring mitagulaling kimpamaningat karing masakit, king mitmong lugod, ingatan ang pong gelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapanintun sapat akalingapan ang pong lunas kaniting sakit. Manalangin kami parang sablang misasakitan pauli na niting virus, mananasanang milunusan la, ban manumbalik ingkarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalog mo ingkala mo para karing kayap daring sabla ampong makaibye sampat asaw karing pamangailangan da. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Yesu-Kristo ng anak mo ang mabibye ampong magari kambemo kambening banal espiritu Diyos manggaman kingalanganga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Malalangin Lalakad tamo ka po. Hoy paming malugod, babiyeme kaya kaming katawan at daya, nimpakamalan mong anak, banibayo imbiemo karing pusumi. King kaya kang pakalulo, babieme inggarantya ni kaya kaming pangakabos at kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang At timurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan niyo kaya kayong familia, king lagyo ning igpa, poning anak, poning banal na espiritu. Amen. Kaya katang misa, medawone, sulong, biyayan taya, denan tayang kabaldugan ng biyata mo, king pamamakibat tamo, king kaya katang kayausan. Salamat kin Diyos. Itamuing kayang balayan, ikaw na kayang papastulan, pakatipunta mo, pasalamat mo, kikilala king kayang kayap